Igbo bụ Igbo ekene m ọnụ. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taata bụ ahịa Afọ. Asị m ka Afọ maara anyị mma. Afa m bụ Chinonso Ezinwa Anaedo bụ aka bụ ọfọ. O nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụba. Ọtụtụ ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụba, mana ka anyị tinyegoro ọnụ n'ofu ma anyị bụa. Unu ga-afụ ihe ndepụta bụ isiokwu anyị ji bịa taa. Biko dịka ị na-esonyere m na program a, kabalụ ka ị na-enye aka na-agbasanya bụ ozi, ka ị na-eshi anya bụ vidio, ka o wee nwee ike na-erutekwanụ ndị ọzọ arụ. O nwee ndị na-ada ajụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ, ọbụla taa ka ajụbala ajụjụ a, and ọbụlọkwa ntaata ka m sagoro ya for the first time. Edego m ọtụtụ articles, ihe edemede, ebe nyere nkọwa from my own perspective gbasanya bụ ajụjụ, maka na ọkwa na onye kwuo uche onye adịghị njọ. Onye a mere nkwuo nke m, nkwuo uche m, akọjọ na m kama eje kwuo nke gị. Mana nke m dabalụ gị iweri, ọ bụrụ na ọ dabaghị ịhapịa. Ya bụ ajụjụ bụ na ndị mmadụ na-ada ajụba, how do I know my calling? How do I identify my calling? How do I know I have a call? Ya bụ ajụjụ na-ada agbagwoju people anya, ndị mmadụ anya. Mana mụnwa bụ Chinonso, na nchọpụta m niile na nwa obere oge nnọgoro na this practice, achọpụtara m na calling, and when people talk about knowing or identifying their calling, they are talking about knowing if they are called to serve in the traditional way as a traditional doctor, as a dibia, as Ezinwa Anaedo, ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Although there are many areas of calling, as a matter of fact, onweghị onye nọ n'ụwa that doesn't have a call. All of us have calling. If you don't have calling, you wouldn't have ventured into this world in the first place. You didn't just embark on a journey to go and flex on earth. If not, you wouldn't have had access here. So there is always a purpose for every living human being on earth. I think that question should rather be, how do I identify my purpose in life, than that calling of a calling, whereby people focus more on asking if they are called to be dibia, Ezinwa, and all that. There are many areas of calling. You understand? There are people called to be dibia. There are people called to be healers. There are people called to be farmers. There are even people called to be homekeepers. Housewife, homekeeping. It's a calling. There are people called to be hunters. There are people called to be fishers. There are people called to be builders. People who put ideas into action. There are people called to be very good at rearing animals. Yes,
I have such people around me that they are very much good at that. There are people called to be public servants, having the ability and the calling to attend to the public satisfactorily. There are people called to be medical doctors, nurses. There are people called to be traders. There are people called to various areas and spheres of life. There are people called to be good at making wine. Those can also do well at making foreign wines because it follows the same direction. You understand? There are people called to be selling spiritual stuff, items for spiritual use. There are people called to be teachers, guides, counselors. So many areas of calling. Then why do we focus more on being called to be Dibia or Ezinwa and all that? Now, identifying your area of calling. You see here, the number one person that is given to help you identify your calling is you. You. Then, other people are your parents. Your parents that bore you, that observed you growing up, that sees you exhibiting certain traits, that watch your actions, your activities, that know your interest, areas of interest, things that move you, where you are mostly relaxed at doing things. Those people that train you, your parents, they are the second in terms of helping you identify your calling. Then others could be your teachers if you are that close to them. Your teachers at school, in school, especially your nursery school teachers, primary school teachers, secondary. I'm not talking about tertiary or university level, but those that early stage of laying the foundation. These are people that can help you identify your areas of calling, that can actually look at you and say, you will be good at certain thing. You understand? These two, then other elements can still be a contributing factor to helping you identifying your calling, such as friends that are close to you, your siblings, people around you that observe you. Then other people or persons that can help you identify your calling are spiritualists or DBS. You understand? I have identified some ways by which one can actually identify his or her calling, areas of calling. Number one, pay attention to your dreams. Pay attention to them. Most times, your dreams are pointer to Iyuwage. That information recorded in your shi, that your mission on earth. Sometimes your dream
takes you into them. I know that most of us, the complaint we make is that we don't remember our dreams. And people will begin to ask, what do I do to remember my dreams? What do I do to... Some people will say that they don't dream at all. We are not here to treat about dreams. But I'm telling you that if for the issue of, I know the dream, how do I remember my dream? Which people are educating on this question. I have, to the extent that I have decided to ban people from asking me that question. Just the way I have decided to ban people from asking me to explain the difference about Chi and Onyuwa, if they are the same or whatever. That question, I have banned people from asking me those questions. Because it is like everyday question. Everyday something. So I have written edekatagoma articles on these two topics about Chi and Onyuwa there and law. These two major issues people think that they are having, but I don't see it as an issue. How do I know my Chi? What do I do to be remembering my dream? These two major issues. It is not an issue, but people make it issue. So edekatagoma about that dream of a 10. The truth is that there is no solution to forgetful dream. That is the conclusion I have come to realize. There is no one single permanent solution to forgetful dreams. No matter your position, no matter how high you are in spirit, no matter what you do, that doesn't forget his or her dreams. Sometimes. To remember your dreams and to be able to gather your dreams and understand your dream, pay attention. Mind what you eat. Sometimes here now diminish our dream, but they weaken our vibrations. Mind the last thing you do at night before you sleep. Mind when you sleep. Mind what you drink, what you eat, what you smoke, and all those rubbish. These days, it's hardly to see a youth that doesn't smoke. Very, very, very unfortunate. It's just as if in every gathering of 10 youths, 8 smokes. 8. On a bomb photo on women in such gathering like this, I will be like, Ezinwa Anaedo, are you sure you are of this generation? Because all the why can't people do without smoking? Anyway, habit and adequate. So mind the things that goes into your mouth. And also practice spiritual practices, spiritual exercises. They will help you to clear your inner light, your inner channel. You got that? When important message come in dream, in case naka shigina can do to get them back. That's na chigi na ndi ishe ben na ge chori isi na nla wezi gozi dem back. When na igron la in the next 20 years coming, it's still the play of like DVD for your head. You no go ever forget them. That's what I do tell people. When important dreams come, when important message come in dream, you no go fit forget them. So let that not be an issue. When you sleep and you wake up and but you can't remember. When don't bother yourself about it. Just leave. If you try to recollect, to remember, what did I dream about? And you are not, let it not be a reason you were once you try to remember and you are not remembering, happier, leave it. Continue your normal life. Carry on with your spiritual exercises as usual. When that important message come in dream,
chicken and otu and this share gozi. Obia, even if you are pursuing it to go that you don't want to, you must be remembering it. That is how life is. So don't bother yourself much about whether you remember dreams or not. Just mind what you eat, what you drink, what you smoke and all that. And then your activities. Practice spiritual exercises. They help you clear your dream messages. And even you get to the point of having trance and other intuitive perceptions. You understand? So, dream is one way of identifying your calling. Gather your dreams. Think about them. Analyze them. Don't be too quick to share your dream with anybody. Don't be too quick to share your dream with people. Keep it to yourself, or you share it with your spiritual director. That is why it is some ordinary some, let me not call it ordinary, some omenani extremists will tell you that there's nothing like spiritual director in omenani. It's quite unfortunate for them. Very, very unfortunate. You see, one thing we lack is mentorship. When you begin to see mentorship as something that is not necessary, then you lose it in life. Spiritual directors, their works are very necessary in your life. That someone is your spiritual director doesn't mean that the person knows it all, or that the person even knows more than you. Do you understand? That I'm your spiritual director does not mean na mo kagiwe maro ni ife mmụọ ma ọ bụ na mo machancha. It means that this is the person you have chosen that can help you. The areas of your life you cannot access, the person help you to access it. For example, I'm facing my front. I can only see at once. I can only see my front like this. Yeah. Like this. Now like this. I can only cover the view in the front. But what happened to my back? I can't see my back unless I turn to that my back. Therefore, if I actually want to be seeing my front and back at the same time, then I need a spiritual guide or spiritual director. That is when the work of spiritual director comes in. The spiritual director is simply that person that helps you to see those aspects of you that you don't see. And because the person sees that areas of you that you don't see, the person can actually advise you. That is the work of spiritual director. But some extremists, some fanatic, will tell you that no, they have religious language. That is by the way. So you may have a spiritual director, just one person, or at most two persons, that you trust, that your she and your males accept. You may now share the person with the person your dreams. What do you have to say about this dream? The person based on if this idea of any DBA or online like this, where I say dream interpretation, I'm open. Share your dreams. If often them mad, more yeah, not spiritually, I not DBA there with table comment that post here. Okula nefa, within 5 minutes, for thousands of comments, people throwing their dreams, asking for interpretations. It's very wrong. It shows they are not coordinated in spirit. You understand? So you may have a spiritual director that you can share your dream with, whereby you don't understand, or even if you understand, but you will need another interpretation. So at two, the witness of two, you share with the person to also hear from the person's side of it.
Pay attention to your dreams if you want to understand or know the area of your calling. Another is your areas of interest in life. Your areas of interest in life. What interests you? What natural inclination do you have? Do you observe about yourself? Let me tell you something about myself. Do you know that when I was staying in Lagos, I was trading at Buta North Line, Agarawu, off Nnamdi Azikiwe Street, Idumota, Lagos. Between 2016 until Namahap Lagos finally. I know about the period that I was still a church goer. It was a beautiful moment then. But my inclination, natural inclination, boy, like this. The line I, some of my the line I then that are following me. Hi, what hand you? The line I then the business line I then like this. If you move Ezinwa, you understand? But I don't know why they call me that. What did I do? Man, I'm like this. That is what they see. My natural inclination keeps speaking. Most of them, they started seeing me as a traditionalist, even when I was still going to church, even when I had no interest in Omenan. People will look at me like this, observe me, my utunsi emife, my inclinations, my utunsi emegasi. They would like, they are able Ezinwa. Of one guy like that, was hey, I just remember things now. I got that. I said, I'm more better than well, see, but I see a blue book or select walk on. Those days, your natural inclinations, things that move you, the things that you are naturally inclined to. Pay attention to them. There may be pointers to your areas of calling. Yes. There may be pointers to your areas of calling. I remember those days when I was a Christian, a core Catholic. Ezinwa Anaedo, you see here, is a born intercessor. Yeah, I hear as na mmadụ bụ intercessor. Intercessor, that is a mediator between people and the spirits. An intercessor, that is someone that takes the people's petition to the spirit for solution to be given. People that intercede, that plead with the spirit on behalf of the people. That is who I am. And that is why I wrote that second topic I want us to talk about. That is who I am. You understand? I may pray for myself and may not get the desired result of my prayers for myself. But when I pray for people, something good must happen to them from that my prayer. You understand? I mean normal praying. Is different from all those ones. But I'm talking of just that kind of hello. Ezinwa, please pray for me. So then pray for me. And I key in the spirit immediately and then say some words to you. Those words I say to you, they stand. They stand. You understand? More, but maybe when people just come to me, that is why sometimes I begin to see myself, am I born to be a pastor? That kind of thing that people go to pastors and like,
Pastor, please pray for me. Echeta mo gba wa pesele mpe. I for father otu anu. I abojeku father say father goziem, father because I can isi be bele. It was that kind of thing. I am of such. But a traditionalist. You understand? That is why hardly can not only mom where one year n'isi God go for maybe about your situation or whatever. More gap put it in more get made something gay man and mad better get better. You got man and mad better get better. An intercessor, a born intercessor. You understand? So that those days when I was a Christian, people will be trooping to me, recommending themselves to my prayers. I never understood what was happening until lately. You understand? And you know one thing about me, I love it so much. I love so much praying for people interceding. If we been the bello mother bello to a nilu more, you know. Oh, I can mother so I got them to an question mom beer. Nya otu afofo si weju isi na anya nje ni ilu mmo otu anu awoni oji ikpele nya ikpele. I feel that person's pain as if no muko na eme. I sometimes like this I will feel like crying for the person before the spirit, before the deity. That is me. You see, you find out that is a natural inclination I have in me. It's a natural, I have always had this all along. A healer. You understand? So, your natural inclinations, pay attention to them. You may say you don't know, but observe. In the silence and quiet of your heart, ask yourself question. What meeting? I have always told us, if you are a noisy person, 24 hours noisy, you don't give yourself quiet time to call yourself meeting. You will be a failure in matters of spirituality. You'll be a failure. But when we meeting, cheta na mo gbara that na mo niile so gi we bi owa biga bi n'ime. Bata no na wa akpola na afa gi fancha ni na ezuo. Ha biga bi n'ime. Ino ketu otu anu akpokonyo fon have a close meeting with them, with the chigi, with your spirit. Pay attention to yourself. Too much distraction and noise may go this so empty in matters of spirituality. And when you are empty in spirit, you are just empty. Empty vessel always make the loudest noise. That is why we have so much noise everywhere. So much noise. People now see silence as something that is abnormal. You know, they teaching them madu to anwa. Edare woku. Cho. They make a flashy hen. Behaving that way that they do, they see that you are not normal. And that is what I tell people. For you to be actually in line in your spiritual practices, you have to appear abnormal to people. Pay attention to your natural inclinations. Observe yourself. The greatest degree you can have in life is Master of Self degree. Master of Self degree. The highest course to study in life is yourself. Study yourself. Many people study astrology. They study the stars. They study the moons. They study the sun. They study the skies. They study everything. But they don't study themselves. They don't know anything about themselves. They know nothing. Your study should begin with self. Malo onwegi.
And you don't need to go to anybody to know yourself. So that is another one. Another in cause of where we're below. Okay, I've talked about your dreams, your natural inclinations, your life experiences. Natural life experiences, things you experience in life, things that happen to you. You understand? That is why I say that another set of people that can help you identify your area of calling will be your parents, who observe you, your activities while you were growing up. Because that is when children display what they are. Then also listen, sometimes pay attention to what people are saying. I just gave you an instance of what people do say about me while I was still in Lagos, even while I was still a Christian. Sometimes people become the mouthpiece of the spirit to point you to the right direction. Sometimes, not all the time. That's why you have to be calculative. Then lastly, which is always the first to come in. You know, when you think of how do I know my calling, which one? I know all of us know that. You know, how do I know my calling? The first solution now which is that solution? Yes. To know your calling. All 10 being equal. Anywhere. DBAFA can assist an experienced, intelligent DBAFA. And Odekafa, if Odekafa to identify your area of calling, it is that kind of alpha heart-to-heart consultation. Heart-to-heart consultation. Gina dibia ahụ ga-anọ. Ọ ga-ajụ gị ajụjụ, intelligent questions. Ka ọ na-ajụ gị ka ọ na-analyze ihe ị na-egwu ya. Ụnụ kpagido nkata, if everything na-emepe, anasape. Ọ bụla dị ka afa ya ije ịgba nọrọ na Lagos, ise ndị alụ dibia nọ Anambra State ego si agba alụmafa. Ọ dị ka afa anụwa you have to be there, physically present, because what you are going for is a very important issue. It's very, very important. If you are lucky to meet a dibia that is patient enough in Afa, Odeka Afa no Afa ya gena dibia ya ano na akpa nkata na atulu uche maka na Afa abụ etule uche eju ekpo ya obala otule itulu uche. Unu nwere ike ịnọ ebe unu na-eme 30 minutes, 1 hour, 2 hours. You understand? Inoleba are gonna meet an experienced dibia, a psychologist dibia, dibia na-echemi echiche ime. It's not Alpha is not all about a wafa. Then pick here 1 or 2 Alpha kwuru gbage. For the Alpha anwa actually eba to know your area of calling. Is not to be decoded just by that. Again, what that one, man, again, one more of introspection. Nkata, nya, itulesi uche nife, ogajugajuju. And we heart-to-heart talk. You understand? It's just like a afa ka amalo onye lolo mmadu ụwa. Ọbụla afa ya bịala ana dibịa chere ugiri ọwụọ. Ọsị gị na-ekwe na onye alọrọ gị ụwa. Asị ka ọ. A na-enwe long process in it.
protocol. Maka na mmadụ ịchọpụta lọrụ ya ụwa wee chọpụtakwazi akala ụwa ya. That is why people should mind the way they rush afago. Kita ọ na-abụ onye bịakwute m sị m na ihe ọ chọrọ ime ka ọ mara ịlọrụ ya ụwa. Ebidoba m ịgba dịka afọ ahụ. Nsi onye ọ na m ada ebidoba m ịgba anya ji ọchụ onye ọzọ. But that does not mean na nchịrịkwa afọ wụọ jụọ ese da anya na m ama nweta answer na mmụọ nji agba afa. Ana m enweta. You know, but sometimes I just like shift it aside for now. Ana m agba afa agụ. Like sometime last week, one guy bịa na nke m mgbala afa agụ. Ọ bụrụ na afa agụ ka ọ chọrọ ịbịa gba. Kama mụ na ya na ọ bịara ịgba afa. Nọ na-awụ afa. Mmụọ ndị ọzọ kwuchie okwu dị ya na mechaa chi ekwuo. Mbịa njụwa ka m mara onye bụ onye ụwa ya ahụ. Chi esite na-ewere ekwu okwu. Mgbe jụba, mgbe bịa ka m na-agba dị afa ka m na-ajụ nyanwa. If one thing about afa, it is always two-way conversation. Mana ọ na-ada like ọ dịka afa ahụ ya ahụ. Iwere usoro tepu. Nyashi ọnụ gị idewezi aka otu a. Esi dibịa ngwa. Begin to tell me everything about me. That is the starting point of failure in afa. So ka m na-agba dị afa na-ajụ the guy ahụ ọ na-asa m. At the end of the day, we ended up decoding onye ụwa. I chọpụta ya. Ịghọta. Ka anyị chọpụtara ya. Nsị anya kawa alụ ka o gbuolu chi ya anụ. Ọ sị na ya ejiri ego na condition ya dị so bad that he can't do it at the moment. Nsị okay. Ma oji njụa ma oji 1,000 naira na akpa ya ebe ahụ. After ka ọ kwụgo m ụgwọ afọ ahụ. Njụa ma oji 1,000 naira na akpa ya ebe ahụ. Ọ sị m wepụta 1,000 dewere m na tebụl. M wee wekọrọ some few things. Ma akwa, ma ọjị, ma nzu, ma edo, ma nkwụ, ma mmiri. M wekọrọ ya pụta n'iru apụta n'anyanwụ. Sị ya nọla ana. Mụ na ya anyị nọrụ di ya. Recognize ya shia. I recognize ya shia. After ka I mesịrị ya, nsị ya okay ya nawa. Onwe ozi o nwetara ya mee ka mmanụ. Ịma na anyị mesịrị ife anụwa. Odu ọdụ 4 days after ka anyị mesịrị ya. This guy wee kpọọ m. Wee kọwalụ m ihe na-eme. It was as if na blessings ya niile na-ewere ya na lock inside one room. Eweta nke a etinye lock wa, eweta nke etinye lock wa, eweta nke etinye lock wa. Then after ka anyị mesịrị, you recognize she anụwa. Ọ dịka asị na agazi na that door. Wee mepee ya wide open. Wee si ya ngwa banye ka ije kpokọrọwa your blessings. That was what happened to this guy. Ogbubeghọrọ shi ya anụ o. Ogbubeghọrọ shi ya anụ. Just that recognition with these items. Kpakpa na-ekwu ihe the guy gbuziri shi ya bụ ebunu. O gburu ya ebunu gbuoro ya ọkụ. At the very first time na ọ na-egburu shi ya anụ. Till tomorrow, his life is no longer the same. You got to hear me. Man, sometime. Onya kan jada agwon. When you come to Dibia, when you go to Dibia, stop making that express demand. Dibia balamafa. Because making that request, Dibia balamafa, you have limited the services that Dibia will render to you. You have limited it greatly. Dibia balamafa is a very limited demand. Maka na ife dibia ahụ n'idiri imelu gị nwere ike ọ bụrụ ọsọsọ ya gba afa ka ị n'idiri.
mana ihe ịgbara ya ụgbara m afa therefore shila afa wụọ ọgwa gị oke nekwa ndị uke na ya ese na ya edufa nekwa ndị mmiri na ya kpajerufe ibu nekwa nka ọgụsịsị arụ gị ife a ga-eme eme. And at the end of the day, you don't have shishi to do anyone. Then who lose? And all what shall I make you check off your so anyway, who gonna hear before you or born you when you go at the graph also bye. Next person on your zabata is your one. What do you gain? And I want that now the best way to consult a dibia bon, ibata no na afa dibia. Blues on my aka na aba nna ego one ka iji afọ mmadụ ọgba gị ego ahụ dewere na tebụl pam ọsọ nọla anị kọwara ya ka o si wee dọrọ gị. Mepee ọnụ gị kọọrọ ya ka o si wee dọrọ gị gwa ihe ị chọrọ Korea goes where the leg. Sorry, I had to take that call. I want to So, making certain demand when you come to Dibia sometimes limit the things you should gain from that Dibia. Anyway, that one aside, what was I saying that led to this? Yes, in when you consult to Dibia. Maka afa ki wee maru your calling. And like I said, this is the part that mostly come the very first thing that come to our mind. You know, we forget the other step that I've stated and we resort only to this. I'm very unfortunate people only consult afa and they conclude by ife afa kwuru about their calling. Ekwulokwa m na afa nwee ike inyere aka wee decode your area of calling. Mana ọ dịka afa ahụ need a psychologist dibia na-echemi echiche ime to avoid confusion. Maka na ọ dịka afa aka mgba afa ka mmalụ my area of calling ọ cause a lot of confusion. It have bred a lot of confusion and nuisance to ọdịnala omenala Igbo. Kpata na ife na-ewuzi kịta anụ onye ọbụla bụ eze nwaanyị, onye ọbụla bụ nwa mmiri, onye ọbụla bụ ndibia, onye ọbụla bụ so many confusion everywhere. Onye ọ na-eje gbaa afa asị ya na ọ dibia, ọ hapụ biznes ọ na-eme, o jechini chịkọla ọfọ jechọ ebe ọ ya ebute mmụọ ebute ike awụ afa asị ya na ọkwa dibia. Hey, na yọkwa nnukwu dibia. Ọgọnụ ka ị na-eme na ibido bụ dibia. The next na-agwụ ya mgba ị ya abịa ka ekere uwe ọfọ anamam nke ọ na-eke ọfọ eke. So na ka emerụ ka akwadoro uwe ọfọ ọlụ anụnwa most of you na-ekwu ụbọ ọgwụ na ọfọ ọlụ dibia wa ọfọ agwụ ya ọfọ agwụ onye ife dibia ji eme dibia asa obia ka ekere ọfọ ya eju eme nke nwa n'ibe nwan wee sị oke mgba na ị na-emekwa dibia ozugbo okwu konti n'ije obodo nwanụ na ekele afa ya na nwanụ ije ye bute mmụọ dị ebe a mmụọ ihe eji medibia agbakere obi ishi anụ wee peta onye na-agba gị ife a have not pointed you down to your roots or point gị down to your four cardinal roots na-ekwu maka ya. Onye agbara gị maka ya nọ ịdị na-atụrụ gị aka obodo nwe ihe eje bute mmụọ arụsị ya eji wee medibia. So much confusion. Ọcha bute ute igbe na-achaghị acha. Ife na-ebute ya bụ disa afa dibia gbaalụ m afa ka mmalụ my area of calling.
Onya ihe na-ebute. So before you go to dibia, maka ịgba ọdịka afa, first of all, never go down na other step. If other mood put there last, nke ijekwu dibia, it came last in my list. Brugodos analyze go the first, the second, the third, the fourth, before you be one and the last one. If we hear ijekwu dibia maka ịgba ọdịka afa anụ, malugodo onwe gị. Ka dibia na-agba na confusion n'isi. Maka ime mistake. But I know. So where body maka go actually identify your area of calling. And why identify your area of calling? Be vast. Yes, basapu aka. Spread your tentacles. Don't focus more on kamala madibia amalam. Diversify. What if I am called to be a nurse? What if I am called to be a medical doctor? What if I'm called to be a farmer? What if I'm called to rear animals? What if I am called to venture into certain area of business? What if I'm called to be a public servant? What if I'm called to be an engineer that can turn ideas to creativity? What if I'm called to be a singer, a dancer? What if I'm called to be a creator of musical instruments? What if I'm called to be a wine maker, both local or foreign? Or wine then. What if I'm called to be to use calculation, mathematical ideas to build things, to develop things? The scientists. What if I'm calling that line? We shouldn't all focus calling on dibia as a why. If not, aguge will remain underdeveloped. So diversify. So that is it about area of calling. Then actually kamkuto belo kubasalo. Why entreating mmụọ can actually help to better your situation, your condition. You see, that day, some days ago, mbanyelu live video, where my fans said better. A spirit moved me to do that. And that spirit move was not for nothing. And a lot of people keyed in to that prayer. Some even made promises to the more non-area we're going out. And the marvelous things have happened. Even within how many days in Juemia? About like 2 or 3 days or so in Juemia. You see, I'm glad that now more further. Your problem in life may not all about kanjebafa, may not all about jelo, may not all be all about jechua janamili. May not be all about Jeboru Shigano. Sometimes, especially when you don't have the means or resources, sometimes what you need is someone to intercede for you. That is why we have people of such gifts among us, among men. There are people that have it in their calling to intercede between the spirits and the people. A peacemaker. You understand? And then also, recently, people have been calling me
embossing me, showing their interest to contract my ezumezu to work for them by, contracting. Contract is about two parties having commitment for each other. Na onye nke anụ agbara onye a na ya mere ife dị otu a, na emesịa na ga-emekwaziri ya nke ọzọ. Therefore, onye nke a mere onye nke a nke ni, onye nke a emekwaziela onye nke a nke ni, enwe balance. Ọ bụrụ ife a na-ekwu aka nni kwa aka ekpe akwakwazi aka nni, fa abụọ adị ọcha. I want to tell us how it works. You see, that your problem in life, ihe na-adị emewe people, especially na agbụrụ anyị nọ kịta abụọ. So many things have gone wrong in our different foundations, in our different backgrounds, in our different families and obi. Ọtụtụ ezinụlọ, ọtụtụ obi dị iche iche mebigo arobi na-agụ, okwu ndị ichie, ogwugwu, udo, mmụọ ana jide ebube, emebisigo ihe niile. Mmụọ wee na-agbagharị fafim, wee na-amafe ikpe, wee na-eme ha aka nkụchasị. Chai, since recently, especially since January, people have been coming to me, especially umuwoke, with so much bitter complaint. That now, of course, there was a time I was in their shoes. I experienced such. That now, in a week like this, they may manage to get 5,000 naira. And that 5,000 naira battle like this, another money will not come again, will not come in again until that 5,000 naira abali. Then for bikwego tiyanenia. Then maybe another time, another 5,000 abia. 5,000 abia kwa fe wodi okuwodo ugwo haji. Blue one. Yeah, so much struggling that even to eat. Oh, one of my guy in our column that now he is out in the streets. No one on our who has in achopoli ano na ebobi. No one call ye nwoke kono. Okwu ho ugwo even eating ni all day losing ni. So much suffering. Yana mmadụ eme business kwesịrị ife bụ ya, at the end of the day akọ akụkọ. Ife ibia na-emecha na-enweta ego nya mee ya nothing. Many people are experiencing this na nnekwu. So much suffering. Obele ego bata ha aka, another money will not come in until nke ahụ dị na-agwụ. Ịma ọ dịka ihe a na-ada ewute. Onye kpecha ha mkpa na o emere ife, oluzie mgbasa ha asị anya bịa ka emere ya ife ahụ, disappointment. So much disappointment, so much frustration, so much failures in the lives of people. Ihe na-ada ebutekwa na ife anụ in most cases bụ ife ndị emebisila emebi nọ n'obi be nna gị. N'ọnụ bụrụ ife obi unu jide ebube tụfuo. Gbakụta ya azụ mmebisia ya. Wee na-etizi Jizọs onye eze. Onya ihe na-ebute ya ife. Therefore, mmụọ ndị ahụ
agbakutesịla azụ. Mmụọ a na-ekwesị ịdị na-enye oke a n'ọzọ enye oke. Ha bịazie a na-ama the whole family ikpe. Oke ahụ unu kwesịrị ịdị na-enyefa ọ na-ada enyefa fa bịazie na ndụ ọnụ fa na-ewori ya by force. Fa na-ewolu their share. Onye mere na ife ọma kwesịrị ịbịalụ gede 100%. Fabia onwe ike a shift ọrụ gị only 2%, fa ewolu 98%. Enye gị sọsọ 2%. Ma ọ na ha emekarị ebele onwe ike enye gị 10%, fa ejide 90%. Mana o nwere ife Igbo na-ada ekwu. Igbo na-akwu okwu sị na mmadụ na-abọ na-anụ ọgụ. Onye nke ịtọ wee bata. Onye ahụ bịa ọ bụla onye ndozi. Onye ahụ asị akanyọ. Ọ bụla onye ya bụ Igbo ọgụ. Onye a mere na when most people call me requesting that na ha chọrọ ka ha gbakwuru alụsị nji alụ ọrụ, mmụọ nji alụ ọrụ, kama ka ha kwee nkwa ka ama m ife ya dị mma. Sometimes, in fact, whenever you do this kind of thing, iwe gbakwuru mmụọ ka mmụọ bịa nye aka na ndụ gị. Maka na ndị isi ebe nna gị na-apịa gị ụtarị. Arụbi na-agụ be nna gị na-apịa gị ụtarị. Ani be nna gị mmụọ niile ọ na be nna gị na-apịa gị ụtarị. Ofe ekweghọ n'ihe ekute ume ndụ. Iwe gbakwulu mmụọ dị otu a. Mmụọ dibịa ji alụrụ gị ọrụ. Iwe gbakwulu ya. Iwe sị ya biko na ihe nchọrọ biko ka imepe ụzọ. Ka nkutegodo ume ndụ. Ife mmụọ ahụ ya eme bụ na okwu nie. Mmụọ ahụ bịa nke onwe mmụọ na-ayị naanị ya. Onwe mmụọ na-ayị naanị ya. For example, na ịgbaputere mmụọ nji alụ ọrụ, arụsị nji alụ ọrụ. Iwe kụọ ya mba, a na-akpọ ya ịkụ mmụọ mba. Iwe kụọ ya mba. Ya ịkụ mmadụ mba bụ, for example, na-ebu nwata imere ife nna gị wee were ụtarị wee na-achụ gị. Ma ọ nne gị were ụtarị na-achụ gị, na-apịa gị ya na-achụ gị, iwe gbagido ịkpapụta ezi like this. Ifu anybody na-aga n'ezi, ịgbakwuru onye ahụ jee bie ya n'ukwu, jee zuo ya n'azụ eyo ya biko nne o ma ọ na agbagido ọsọ rute ebe a wee fụ na ịkọrọ mmadụ mba na ọ na-azụ ya, ọ ya ahasinata. You understand? Ihe a ugodo dị iwu digodun. Iwu ji nne gị ahụ nna gị ahụ na-apịa gị ya ụtarị bụ na ọ ga-ewetu natagodo ụtarị ya. Ọ ga-ama nchụzi gị ọsọ ebe ahụ izo n'azụ mmadụ ịkọrọ mmadụ mba. Ọ ya asọgodoro onye ahụ anya. That is the principle that is applied na ịkọ mmụọ mba. Do you understand? Ihe mmụọ ahụ ịkọrọ mba ya emezi bụ ọbịa ọkpọrọ ezumezu ya. Like ezumezu mụ, like nya mmụọ nji alụ ọrụ na o nwere ndị ishie. Ị na-anya na da video mmeda adị ya afụ ọnọdụ ndị ishie ya na ụmụ ọkpụ na ụmụ ada na ndị inyom. O nwere nde mmiri, enwere m agwụ, enwekwuru m onye ụwa m nakwa mmụọ ndị ọzọ, enwekwuru m aja anị, enwere m anyanwụ na eze m, and the host of other spirits. All these deities and spirit forces work together. They move as army. So mmụọ ịkọrọ mba ife o ya eme bụ, for example, na anọ mmụọ nọ alụsị nji arụ ọrụ ya wụ ogwe ka ịkọrọ mba. Ife ogwe ahụ ya eme bụ ka ịkọrọ ya mba. Ife o ya eme bụ ọbịa ọkpọrọ ndị ishie o wee pụọ njem. Ọgbalụkwu aja anị o wee pụọ njem. Ọ bata na be gị na bụ na ahụ. Ọ bata na obibe nna gị wite mmụọ ndị ọkpọkọsị. Ọ bata ebe ahụ gụnụ ya eme o je kpọtụrụ ndị ishie na obi.
osifa biko na ife nya bịara maka nwa fado otu a na ọ gbakwutere ya bịa kụọ ya mba nya wee sị ka ya bịa biko na ife nya na-asị ebe aka nyọ fama ebere nya wọtara ya ọfa na-apịa biko famezie ebere ka ya bụ nwata ka o kwute ume ndụ efu ebido kpewe ikpe na mmụọ ebido tụgbuo ogu a na-atụ ogu a na-atụ ọfa a na-atụ ogu atụgharịa ndị isi ebe nna gị na-atụ ogu na-enye dị mmụọ 101 reason faji wee kwesị ijide gị pịa gị ezigbote ụtarị dị mmụọ bịaranụ ya bụ alụsị ma bịanụ kịta anụwa na-enyefa 200% reason faji wee kwesị ịhanata maka na mma mere ife ọjọọ bụrụzie ka eji wee gbu ya egbu efu ebido gbowe ọgụ ebido tụwa ogu ebido kawa ikpe na mmụọ emegide ka nyanwụ mmụọ ahụ na-ekwu ka ndị isi ọkpọ wee bịa nya bụ mitin na-atụnyekwa ọnụ n'okwu maka na ndị isi eto ibe fazi nyanwụ mmụọ njekwu alụ ọrụ nwere arụ bi n'agụ ọ na-arụ obi n'agụ be nna gị iji gị ọkpọrọ arụ obi n'agụ ejekwukwa arụ obi n'agụ asị ya biko aka nyọ na ife mmụọ ịkọrọ mba a na-eme bụ ịbịa aka gbuo ọgụ ọnya ihe ọ na-eme aka gbuo ọgụ aka nyọ butuo ọnya ihe ọbịa hụ na ka ọbịa nuso mmụọ ọbụla nọ n'obe nna ya ọgụ kama ihe ọbịala ọ bụ on your behalf to ịka mmụọ ihe ahụ mere mmụọ ji apịa gị ụtarị arịka agwụ ji eme gị ife ifere ji eme gị ihe disappointment ji eme gị ife echeta ebere ji eme gị ife alịlị ọbịa obigodo ụzọ pinye ọbịa ọnọ ndị mmiri gị bunyewa okwu ji ngọzi gị ọbịa ọkpọrọ ndị mmiri ya o nwere osimiri mmiri anụwa nji arụ o nwere osimiri ọbịa ọkpọrọ ndị mmiri o jekwukwa ndị mmiri to ndị mmiri ọ bụrụ na ọwa ogwugwu be nna gị bunyewa okwu nyawa na onwe ya bụkwazi ogwugwute ogwugwu o jekwu ya nya na ya setụrụ nwaanyị na ibia ịghọta ihe na-eme na mmụọ because most times anyị adịghị aghọta ihe niile a ka anyị ekpegide o nwere ike ọma mbi one day o nwere ike ọma mbi 4 days anyị emegide ha mgbe ụfọdụ anyị ekpegide ha anụ like a na-eme adjournment especially whereby ndị shared involved and ajani ha na like ịdị slow in their judgment enwere ike megide adjourn izu na asaa that will be roughly 1 month fe wee butuo wee sizie mmụọ bịa ọnụ deme gaa n'iru meziere ya ife mmụọ ya wee bụrụ ngọzi wee bịa mgbe ụfọdụ kwa o nwere ike ọ bụrụ na mmụọ ji ngọzi gị not maybe just one section maybe not ndị mmiri o nwere ike that day ịgbakwuru dị mmụọ wee gbanielu gị dị mmụọ a nwere ike pụọ ozugbo kakwu that ndị otu mmiri ozugbo nya na ha esetụrụ kpamkpam chap the next day nweta ngọzi gị kpatara na that day mkpechara ekpere online. I was surprised that even the next day people started calling me to share testimonies with me. And say for wow, here about 24 hours. Yes. About 24 hours makana again I need the short. Or draw is not something that should be prolonged. And I'm going to be no carry it carbon dish and aja and they involved. These beings are slow. And I like ya ndị ichie na-eji nwa alịpụta okwu ha bịa na-atụrụ gị inu before of ekwuo ihe ha chọrọ ikwu ha atụgidoro gị inu. You understand? Otu ọkwa ka aja anyị si eme mana ọ bụ ihe dịka n'ọgwụ ndị mmiri ọ nọ ndị ọgbanje their own case enwere ike settle ya speedily. Ịghọta? So far n'ọgwụgwọ ndị kọrọ ndị bịara yọọ amara yọọ ife na obi m ebe. And within a space of 4 days, they started testifying. So where body? Oh, ihe na-eme ma ọ bụrụ na ịgbakwuru mmụọ. That is why I people that comes to me.
whereby your condition and situation is that bad that even though iwepụta ego ka ya gbaa afa fialụ gị alụ, iwepụta ego ya gbaa afa fialụ gị alụ, ọ na-ozi weta ego ka enyechi gị nne ka iyi emenwu, you can't do anything. Ego adịghị. Instead of iyi eje gba mbibi je bilie ego ka i wee gbaa afa nwanne, ihe nji agba afa 3,500 for example, owewe na yọgido m ese m na ihe nji bụ 1,000 naira mụ were wee gbaalụ gị afa, ị na-ayọ m biko Ezinwa, what I have is just 1,000, were wee gbaalụ m afa biko. Ị ma na ọ bụrụ na mkpeta na gị 1,000 agbaalụ gị afa, I have not done you any good. I have not done you any good. Do you understand? The only good I will do for you bụ na I send them that 1,000 naira, ewolu m ya golo ọjị, gbalụ nkwụ ọkụ, wee gaa n'ilu mmụọ, wee gọọlụ mmụọ n'isi gị kpelu gị ekpele. Ihe this approach will do you far more good than a more gbalụ gị afa for free. I mean, or with that 1,000 naira. Because na gbachara the afa yet, if I gbatara na afa, you don't even have anything to do about it. O kwuru ike sef, ọ na ihe agbatara na afa oge ọ nke ihe eji aka o mesef, agụsịala material ihe ejeje goro wee jiri aka gị mee, ị nwekwula ego to go and buy, and yet you are pleading biko gbara m afa. I'm just suggesting anyway. As an amekwu because most time I can agba that now. When you come to Dibia, what you need is not actually that alpha. What you may need is not actually a alpha. Hey, what? So, well, but yeah. Well, understand they say the mego just within accredited to that mail online that day. I understand this the mego yesterday and today. Namugolanu buolu owu maka ife ọma ha natara n'aka just by participating in that prayer. And onya ka ị ga-alụ tomorrow. Ayi egbu anụ ebe anụ wee shi. Ọtụtụ anụ, not one, not two. Ịghọta. And ọ na-adị mma ịdị na-aga n'ụdịka efe a witi nkwa. Because if mmụọ ahụ ga-ekuni njem gawa na obibe nna ga setụwa cases, ọ mkpa anyị ikperie ka o ji aga. Because ka ọ na-aga ya bụ njem ọ na-exhaust energy. Ọ na-exhaust energy wee kwee dị mmụọ nkwa wee sị ya na ọ bụrụ na o merụ ga-efe wee fụ ya n'anya na-abụ na ị ga-eme gịnị na ị ga-egburu ya ebunu ma na ị ga-egburu ya efi. Okwu n'ilu nyawa ọlụ a ọ na-arụ ya witi nya ike adị ya wit ofu obi ọ na-arụ ya. You understand? O jekwu ndị isi ebe nna gị sigo di unless ma ewetara ebunu na ọ ya na fa ya hapụghị aka. That mmụọ wouldn't mind itinye because ụdịka mmụọ anụnwa dibịa ji alụ ọrụ na-enwe energy reservoir. In the reservoir, the dibịa ji alụ ọrụ na-erefieri ya every day na-achụnye aja na-generate energy. Ọ na-egburi ya ma ọkụkọ ma ebunu ma efi ma whatever. Alụsị anyị ji alụ ọrụ alụsiri katagolo efi ọta ataka odiben cause ebunu. Mbọsị anyị riri ji in a single day anyị gburu efi, anyị kpatụrụ efi na abada de. So ọ bụrụ na for example ndị ichie ebe nna gị ewe sị na tupu a hapụ gị na ya na fa anụgo nnọọ ihe o kwuru mana ọ fụrụ nwafa na nwafa ada n'ife na isi ọkpụkpụ ya na ọ da n'ife na fa anụgo ife o kwuru mana tupu fa ya ahapụ ya na a ga-eweta ebunu. Ihe anyị agbadị mmụọ ewesi oke ọkpọ ebunu no problem. Ọ gaa na energy reservoir ya ọ dọkpụrụ ofu ebunu ebe ahụ nye ndị isi ebe nna gị setụrụ ọfa. Do you understand what I'm saying? Because everything is energy. Owolie wee kwụ ụgwọ isi gị n'obi ndị isi ebe nna gị
ndị ichie wee sị oke no problem ya gawazie n'iru o wee mepezie ọkwa ife ya emezie wụ na ndị ichie eme gị na ụzọ afa si akpọchisiri gị fa akpọ esi alụ gị ife emewela ndụ gị ife ọma emebe mana ngụwa amahọ na mmụọ ahụ na o nwere ihe ọ tọgharị na njem ahụ o ji ebunu na mmụọ ahụ mere data mbụ na ebunu ahụ o wepụtara di ya wee kwụ ụgwọ isi gị bụ na o nwere nkwa ikpere ya ọ ma na o mechaa after everything na ị ga-ewetakwa ebunu a ga-ejikwa wee replace na banki ya bank of energy ya a maara ka iji ife anyị na-afụ anyị wee na-akụwara ihe ụfọdụ ka anyị na-aghọta everything is about transaction, energy transaction. You understand? Yeah. I hope you learned something from all my teachings today. Ask me for my mail. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ ị ga-ajụ m, jụọ m ya na comment section ma ọ na-ebịa na inbox inye m voice note na WhatsApp. If you want to get the attention of Ezinwa Anaedo, it is not by calling. I keep saying this. It is not. Even if you call me on direct call, don't engage me for too long on that call. But I call on like is call straight to point. Hit the information each way. Within few seconds, call to the call. Engage and I engage na call. Akowa gonna go on a bimume. Yeah, what? On a bimume, especially whereby you are talking and you are expecting me to be responding, to be flowing. On a bimume. But if you want to get the best from me, one Ghana WhatsApp, what voice note to Bamu would drop here there. It's Cherumborn and you fear. Of course, my responding people that have chatted me will know that I don't waste time in responding to voice to inbox, especially WhatsApp. I don't waste time. Once the message battles and don't wait name at that moment, I will respond. I will click on it. It's always best for me than to call me and engage me. If you don't call wow. Akụkọ ụwa ga chọrọ ịkọrọ m were voice note kwuo ya drop ala m na WhatsApp. Nọmba anụ ndere ebe anụ bụ WhatsApp nọmba m 08032477868. Yeah, my WhatsApp number. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary omenala Igbo. Daalụ.